Hello everyone, this is the second topic from the horticulture paper number 12, Floriculture. Floriculture, I already discussing about their floriculture and in short their definition and all these things in the introductory part. Ornamental plants which are associated with the production of the flower, and these flowers are most important and associated to our civilization since time immemorial and were mentioned in our ancient classic literature also. Although loose flowers were cultivated for domestic use like making veni, gajara, garlands, etc. And such a domestic use are used for various celebrations in the different type of the occasions. Even also it is also used in commercial scale for domestic and export purpose, is of recent origin in our country. The hands of small and marginal farmers, the floriculture is an important branch of horticulture which deals with cut or loose flowers, ornamental plants such as foliage plant, trees, shrubs, climbers for small or large scale and in small areas or large areas, and maintenance of garden is most important that the surroundings may appear aesthetically a pleasant one. So it is most important part in this case. Gardening is an important part of the horticulture and floriculture, particularly business, has aesthetic value and is becoming necessary for pollution-free environment in cities. The floriculture industry in India is characterized by growing traditional flower, that is the loose flowers and cut flowers under open field condition and protected environment conditions. Both of them. Floriculture includes annual or seasonal, biannual, perennial ornamentals such as cacti, succulent, bromeliads, trees, shrubs, climbers, bulbous plants, lawns and ornamental grasses also most important. Even also bamboos, orchids, palms, foliage, bedding, pot and house plants, cut and loose flowers, pillars, poles, seed and bulb production of ornamentals, dried flowers or plant parts, and their marketing and maintenance of garden is also most important here. The floriculture industry in India includes flowers production, trade of flowers, nurseries, plotted plants, seeds, bulbs, and all these materials used for a rental service, propagation through the tissue culture and essential oil extractions also important. What is the importance and uses of floriculture? Floriculture is one of the most potential component of horticulture industry, being important from aesthetic,
social, economic point of view. It has a potential of generating employment opportunity around the year and earning a foreign exchange also. Cut flowers, in this case, one of the most important one is cut flower. These flowers are harvested with stalk, especially or arranged in vases and lasting. These constitute major share of the total world trade on horticulture products. Important cut flower crops are includes rose, carnation, chrysanthemum, orchids, gerbera, lilium, anthurium, gladiolus, narcissus, birds of paradise, helicornia, anemone, ranunculus, tulip, and different types of the lilies also. Cut flowers are used in the preparation of buckets and oral baskets, flowers, arrangements, and decorations. Then another one is loose flowers. What is these loose flowers? Loose flowers are plucked from the plants without stalk, just below the calyx, and these are in great demand, especially Asian countries, and used for making veni, kajra, rangoli, the bracelets, hair ornamentation, and garland. Garlands means hair or garden displays, religious offerings, and decorative purpose. Loose flowers comprise rose, chrysanthemum, marigold, jasmine, tuberose, giardia, crossandra, barleria, chandani, then cane, hibiscus, spider lily, eranthemum, etc. Another one is cut greens. Cut greens or cut foliage in the form of the leaves and the stems, which are attractive in form, and colors and freshness are lasting, has great demand and used in marketing, decoration, arrangements, and internal house interior. For example, thuja plant, fern, cupressus, eucalyptus, etc. Another important is potted plants used in floriculture. Potted plants, these plants are considered as a commercial importance for instant gardening and for indoor decoration as well as outdoor decoration. The potted plants industry going enormously. Potted plants may be either ornamental foliage or flowering. They are used for indoor decoration at homes, offices, commercial complex, hotels, malls, and much many events and functions in the society. Some of the examples of potted plants are aglaonema, aralia, azalea, begonia, calthea, monstera, maranta, daffodillia, and number of things we have to be listed here. Flower and seed planting material. What are these materials? Flowers of annuals are produced in large quantities for conditions of India. For example, marigold. You know marigold. Marigold म्हणजे झेंडूची फुलं. So all these are most important in that material. Chrysanthemum, Shevanti, nursery. Nursery is another important in the floriculture study. Nurseries are essential and meant for multiplying and supplying the plants and planting materials as well as providing guidance and their maintenance for horticulture gardens. It is also provides a retail and wholesale business to supply the various plant material for gardening young ones. Lawns are another thing. It is a green carpet of lands or landscape in front of offices and in front of institutes. Lawns is well known a turf trade in the field in front of all these commercial complexes and various garden institutes
It is a vital part and lungs of main garden and building to beautifying the surroundings with aesthetic as well as recreation value for all peoples to provide good economic and the eco-friendly environment becomes peaceful and happiness. Then next one is importance in the perfumes. The demand of natural floral extracts in the form of the perfumes and attar. These are produced from the different flowers. They are increasing day by day. Some flowers such as rose, jasmine, then kevada plant, maca plant, maca म्हणजे tuberose are used for the extraction of essential oil or perfumes or others. Color pigments, flowers are used to extract a natural pigments and these natural pigments are most important. Carotenoids extracted from the flowers are used commercially in the pharmaceutical industries and as a food supplement, animal feed additives and food coloration. For example, orange red edible dye extracted from the Bixa aureliana, मराठीत त्याला सिंदुरी म्हणतात, and from which it is used cosmetics and medicines for the medicinal coatings. Then another one is dried flower material from short-lived shoots, leaves and flowers. For example, dahlia, aster species and species of the chrysanthemum by using various techniques and provides vitrification a long time. And the most important thing is that here the aesthetic value is important in the floriculture. Flowers are aesthetic importance in human life and are a symbol of purity, love and peace. Some common aesthetic values of flowers are psychological treatment. These are used for the psychological treatments also. Landscaping, indoor gardening, house decorating, flower arrangement, rangoli making, flower shows, etc. From which human try to become happy with the peace and love. So this is about the floriculture, and this floriculture introductory part includes all these things where they are, what is the mean by the floriculture and what are the importance and uses of the floriculture is most important. बाळांनो, आलं का लक्षात? तर प्रत्येक वेळेला आपल्याला हे लक्षात आलं पाहिजे की फ्लोरिकल्चर म्हणजे काय. जर हॉर्टिकल्चरमधला मुख्य पार्ट आहे फ्लोरिकल्चरचा, त्या फ्लोरिकल्चरमध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की फ्लावर्स किती महत्त्वाचे आहेत आणि हे फ्लावर्स ज्या वेळेला आपण उपयोगात आणतो, वेगवेगळ्या उपयोगात आणत असतो, त्यामुळं त्याचा दिवसेदिवस हा उपयोग हा वाढत असतो. बऱ्याच वेळेला फ्लावर डोमेस्टिक यूजसाठी आपण वेणी करण्यासाठी, गजरा करण्यासाठी किंवा हार बनविण्यासाठी, आणि हार तर कुठं बी आपल्याला उपयोगात येत असतात. अगदी जन्मापासून हार शेवटच्या मृत्यूपर्यंत हार आपल्याला आवश्यक असतात. तर अशा गोष्टीच आपल्याला त्याच्यापासून मिळत असतात. मॅरेजमध्ये, बर्थडे पार्टिकलमध्ये रिलिजियस ऑफरिंग्ज असतात. काही सोशल गॅदरिंगमध्ये सुद्धा असे आपल्याला मटेरियल्स वापरता येतात. आणि त्यामुळं हे फ्लोरिकल्चर जी ब्रँच आहे हॉर्टिकल्चरमध्ये, त्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गार्डनिंग त्यातला जो भाग आहे तो मोठा आहे आणि त्यामुळं फ्लोरिकल्चर हा एक लार्ज बिझनेस म्हणून आपण काय करू शकतो, त्याचा उपयोग करू शकतो. आणि हा लार्ज बिझनेस आहे तो आपल्याला अनेक प्रकारची मदत करू शकतात. त्यापासून आपल्याला पैसे मिळू शकतात आणि हे पैसे जे आहेत, हे पैसे आपल्याला नोकरी न करता स्वतःचा व्यवसाय, स्वतःचा बिझनेस चालू करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि मग हे असं काय महत्त्वाचं आहे ह्याच्यामध्ये, हे आपण बघितलं पाहिजे. म्हणजे कुठले कुठले फ्लोरिकल्चरचे भाग आणि विभाग हे इम्पॉर्टन्स आणि त्याचा महत्त्वाचे उपयोग आहेत. कट फ्लावर्स आहेत. काही कट फ्लावर्स असतात हे डायरेक्टली डेकोरेशनसाठी वापरले जातात. काही लूज फ्लावर्स असतात, ते लूज फ्लावर्सचा डिमांडही वाढलेला आहे. प्रत्येक कार्यक्रमाच्या वेळेला आपण गजरे घालून नटक
पटकन अगदी ठमकं देत असतो, की नाही. आणि त्यामुळं आपल्याला हे सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. आता ग्रीन कट गर्नरीज असतात. ह्या कट ग्रीन्समध्ये आपल्याला कितीतरी वेगवेगळे पानं वापरून, फुलं वापरून, मी दरवर्षी बोटॅनिकाच्या अंडर खाली घेतच असतो हे सगळं. आणि हेच तुम्हाला इथे शिकायचं आहे, डेकोरेशन वेगवेगळे पानं फुलं वापरून कसे करायचे असतात. पॉटेड प्लांट्स आपण काय करत असतो की घरामध्ये कुंड्या वगैरे लावत असतो. त्या कुंड्या ज्या असतात ते घराच्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यामध्ये आपण ठेवत असतो की जेणेकरून घर आपलं चांगलं दिसावं. तसंच काही ऑफिसमध्ये, आपल्या कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये बघा, आपल्या गार्डनमध्ये बघा, कितीतरी टाईपच्या कुंड्या वेगवेगळ्या आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने ते अरेंजमेंट केल्या तर आपल्याला किती छान आणि योग्य वाटत असते. आणि ह्या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजेत. आता काही प्लांट्स हे सीड पासून काय केले जातात, त्याचं प्लांटिंग मटेरियल तयार केलं जातं. ह्याच्यातलं प्लांटिंग मटेरियल आहे ते सीडपासून तयार करायचं म्हटल्यानंतर गार्डनिंगचं आपल्याला माहीत असले पाहिजेत. गार्डनिंगमधली नर्सरी जी आहे ती नर्सरी माहीत असली पाहिजे. म्हणजे नर्सरी हा एक मोठा उद्योग इथं बनू शकतो आणि त्या नर्सरीमध्ये आपण हे प्लांट्स मल्टिप्लाय करून जास्त प्रमाणात काय करू शकतो, दुसऱ्यांना देऊ शकतो, त्याचा बिझनेस देऊ शकतो. किंवा रेंटलमध्ये आपण त्याला वापरू शकतो. लॉन्स प्रिपरेशन आपण आपल्या घराच्या समोर करू शकतो. बागेच्या महत्त्वाचा जो हार्ट आहे तो पब्लिक गार्डनचा हे लॉन आहे. आता काही वेळेला परफ्युम्स, आता जे फ्लावर्स असतात, इसेन्शियल ऑइलचे जे प्लांट्स आहेत, लॅमेसी असेल, तर अशा प्रकारचे प्लांट जे आहेत ह्या प्लांट्समधून आपल्याला परफ्यूम इंडस्ट्रीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे परफ्यूम्स आपण तयार करू शकतो. त्याच्यापासून आपल्याला अत्तर तयार करता येत असतं. कलर पिगमेंट्स, काही नॅचरल कलर वापरण्याची बेकरीमध्ये, कन्फेक्शनरीमध्ये काय आहे, सोय आहे. आणि नॅचरल कलर जर तुम्ही वापरलेला असेल तर तुमच्या त्या बेकरी प्रॉडक्टला जास्त महत्त्व असतं आणि जास्त किंमत त्याच्यात येत असते. जसं की आपण इथं बिग्झा प्लांट जे आहे सिंदुरी, ह्या प्लांटचे सीडकोटवरचा जो कलर आहे तो काढून कॉस्मॅटिक आणि मेडिसिनमध्ये कोटिंगसाठी आपण वापरत असतो. आता वाळलेले प्लांटसुद्धा आपण काय करत असतो, डेकोरेशनसाठी वापरत असतो. तदनंतर चांगलं दिसण्यासाठी आपला एरिया, आपला रिजन, आपलं गाव, आपला विभाग हा चांगला दिसण्यासाठी सुद्धा आपण काय करत असतो, वेगवेगळे असे हे करत असतो. आणि त्यासाठी लँडस्केपिंग गार्डनिंग येणं महत्त्वाचं आहे. जर आपण वैतागून गेलो असेल तर बागेतनं फटका मारला तर आपल्याला बरं वाटतं, हे की नाही. म्हणजे हा सायकॉलॉजिकल ट्रीटमेंटचा भाग झाला. असे कितीतरी आहे. म्हणून आपल्याला फ्लोरिकल्चर हे कोणत्या पद्धतीने आणि कशा पद्धतीने आपण वापरतो ते महत्त्वाचं आहे. थँक्यू.